we're going to have our learning forum. And here we have each of the representatives of the thematic groups. And for this, we're going to have Lauren as the facilitator of this forum. Let's welcome the panelists with a big round of applause. Estamos acompañados por los representantes que ustedes eligieron. We have the representatives that you chose, the volunteers from your tables. We have a Madeline Ortiz, representative from the Indigenous Women Group. He's representing the politics de la Universidad thematic Earth group. Project Earth Futures del Mesa Ambiental. We have a representative from the environmental focus group. Tenemos también Diego and we also have Diego León from La Ruta, who is representing the table of social capital, human capital. The conversations I've heard so far have been very rich. We've gathered a lot of information and different perspectives that we're going to be sharing. But we wanted to hear from you and hear from the process you went through and hear about the results and what you learned in these past 2 days. And I'm going to start by asking you one question, and each of you is going to respond. What has stand out to you and from what you've learned? Thank you. So mainly what is very interesting to us is the initiative that you as an organization had when creating this event, because you promoted the participation of different sectors, and we like that your focus is on resilience, because we believe that resilience is the foundation of empowerment, and it's a way of empowering women. And we like the to see the impact of climate change as a complex problem and as a holistic problem, and how this was addressed. We like to see how this problem was addressed, and it was very interesting to learn all the different. Good afternoon. In my table, we see this kind of activity as a way to not duplicate efforts. So in our table, we want to highlight the work that you're doing, and we were talking about the different strategies that we can implement at a government level in all the different topics and all the different layers of climate change and the indigenous women resilience, because we know that this group has climate change has a great impact on communities, and these topics are not common and are not addressed in communities, but we want to congratulate Food for the Hungry for addressing this topic, because these are topics that have been, that we all know, but on that. So these space forums like this are very helpful to us as an institution. Bueno, nosotros desde el ámbito político consideramos que pues todas las organizaciones que estamos el día de hoy focus group, pues tenemos un mismo sentir
estamos we all buscando un conclude cambio that we are all seeking en el tema de cómo change empoderar a las mujeres in indígenas, pero in también order to cómo esto se empower relaciona indigenous con el women, cambio climático and we y que also debe ser un learn tema how que debemos indigenous ir women are impacted poniendo by sobre la climate mesa change, y and we tomándole realize that importancia this is a topic, a very porque important topic that we should address también more, fijándonos un poco en las and it's a ideas que topic of iban poniendo importance. o escribiendo más bien grupo en cada ámbito, nos dábamos cuenta And también when como we, compañera no duplicando as an esfuerzos, organization, sino más bien como cómo compartimos y have buscamos a learned esos to aliados y esas share knowledge alianzas with también others and dentro de los seek for those espacios para strategic pues ir alliances pues buscándole una solución a las in order to problemáticas. find a solution to the different Otra problems. de las situaciones que veíamos también es Other of que the desde things that nuestro, we learn at desde our nuestro focus enfoque group político es que la participación política de las is mujeres that también political es participation of importante y sobre women todo las is mujeres important. indígenas para hacer ese Indigenous cambio women dentro especially, it is porque así vamos a to lograr make que that change. pues desde nosotras y desde las generaciones que vienen, en este So caso the como la future niñez, también cómo se generations le van and the inculcando children nuevas ideas can y, learn with this, can que el grow esfuerzo sea learning mayor these new para pues, ideas, crear and we esos can caminos de resiliencia join para efforts las in order to mujeres y create these niñas indígenas. resilience pathways for indigenous women and girls. Bueno, buenas tardes a todos. Good Desde la afternoon Mesa de Capital Humano, from the Human independientemente Capital de lo que mis compañeras han mencionado, quisiera Work Group. agregar algo aparte I de would eso, like ¿verdad? Que to, sería on behalf of de my que group, I would me ha like servido to mucho add para that poder this identificar event las distintas has been very capacidades helpful que to las identify mujeres the y niñas different indígenas tienen, capacities that indigenous women que and pueden girls llegar a have fomentar el desarrollo de sus that comunidades. can be useful for the development of their Abordamos communities. y realmente vimos And a we través del all estudio de que las concluded mujeres indígenas tienen that una indigenous cercanía women con sus comunidades, are una very cercanía que close puede to their implementarse communities, and entre that distintos actores de la awareness comunidad internacional, of their context del can be mismo gobierno de can Guatemala, serve as a para bridge fomentar el between the desarrollo different de entities and the el government desarrollo of comunitario. Guatemala in order to Definitivamente, encourage and y work for un the tema importante development of the que community. pudimos determinar We infraestructura per se, infrastructure sino del ámbito focus groups territorial, coincidimos, ¿verdad?, con muchas de las mesas we que el tema concluded de resiliencia pasa that the muchas veces por resilience el tema topic del empoderamiento de los líderes, el involucramiento de las includes mujeres the y nosotros, leadership ¿verdad?, la población empowerment, the vulnerable, que en este caso women en todos los empowerment, países como and este also encuentro son las mujeres y las niñas the indígenas less que quedan vulnerable, en mayor vulnerabilidad. the most Entonces, vulnerable hablar de resiliencia es communities. integrarlas So a when ellas, we ¿verdad? speak Y about establecer resilience, relaciones también de we convivencia want to get intersectorial them involved y and to algo importantísimo work es with el other empoderamiento sectors. del liderazgo local, And ¿verdad? another important thing is the Temas de infraestructura. empowerment of the Vimos local también, aparte leadership de coincidir con regarding muchas, to its muchas de las otras mesas infrastructure. en el tema de resiliencia, que And el when tema we de speak roles about de género resilience, es bien importante, ¿verdad? we Cómo find that podemos the gender role traer topic is al very análisis important. estructural de esos roles de género And when cómo we reconstruir make an esos roles que se han infrastructural impuesto muchas analysis veces of these para gender poder trabajar roles, una parte más resiliente, ¿verdad? we Y are un able to aspecto fundamental que también lo work vimos towards reflejado en resilience estas and mesas build y que llamó resilience. mucho la atención fue el tema de la gobernanza. And another Cómo topic that poder aterrizar we la talked base about legal is que the ya existe en Guatemala, governance ¿verdad? Pero topic. llevarlo realmente a la práctica para de verdad And we incidir discuss how y can we transformar um, la realidad de las comunidades. get communities connected with already existing Gracias, buenas policies tardes. at the government so they can Bueno, help desde their el- community. Visto desde el ámbito del Good afternoon. capital So social, los puntos que más llamaron nuestra atención en este in ejercicio es the la social coincidencia que capital hubo en focus la group, percepción de la problemática, ¿verdad? we La talked about problemática social vimos the social que al problematic, final las causas y los and we efectos saw that the eran causes and the comunes, eran effects were multidimensionales, common y and eso were llamó la atención, ¿verdad? Porque multidimensional. estábamos viéndolo desde el punto de vista social And y we cuando were lo seeing vimos en that otras mesas from the social eran point of puntos view, but comunes, when eso we llamó la atención, started que talking todos with por lo people menos from claridad other en el groups, problema tenemos. we concluded Aunque las that soluciones hay que abordarlas de diferente that- manera y ahí no hay tanta claridad, that ¿verdad? even Es when importante que when si we all tenemos face the claridad en same la problems, problemática, podamos también we can address the reconocer problems que es from the necesario different articular areas esos and the different esfuerzos sectors, institucionales, and we sociales, de must cooperación work para in an poder abordar estas interinstitutional way problemáticas. to address these También problems. vimos que, nos
nos llamó la atención que las We also causas y efectos concluded that the más causes, importantes that the no están en most la esfera transaccional, y es desde impacting donde causes siempre and queremos abordarlo. effects Siempre queremos solucionarlo desde lo transaccional y are not lo que más transactional. impacta estaban en What las otras impacts the esferas, ¿verdad? most, Eso llamó what nuestra impacts the atención. women the most, Es, are también llamó problems nuestra atención in que other sectors, sí from existen other sectors. consideraciones, sí existen instrumentos And con also, enfoque de we género, learned pero that no hay asignación there are presupuestaria. Eso some no permite la operativización. También existen ya bastantes some instruments and pero some sin mechanisms líneas, that already claras, exist, planes but concretos para su communities implementación. are not aware of that. And También there are no concrete es plans or importante projects generar to be conocimiento de implemented. información, y So para we eso learned es that it's que very creo que este important espacio es bastante importante, to por lo menos facilitate para los que this trabajamos en los diferentes acknowledgement, sectores and that is relacionados al why desarrollo. events like this are very Gracias. important for organizations that work in the Muchas developing gracias. Hay mucha sector. riqueza en lo que han compartido. Y Thank you. si There's a recordamos lot un of poquito sobre richness in los what dos you've días que shared. hemos pasado, hemos If we reflect on the past 2 days, escuchado las diferentes we've presentaciones heard y the las different mesas de presentations, trabajo, hemos and, tenido and un we've heard from the different amplio, focus y groups. luego tratamos de consolidarlo. We started Hoy día lo hemos seeing the climate tratado change de topic as a general topic, and we've sacar todo así, then we've los detalles nuevamente, ¿verdad? De analyzed una forma un poquito más the ordenada different y areas en eso of this topic, empezamos a ver así coincidencias, ¿no? and then we started seeing these similarities between the different sectors and the different en lo que han visto um, desde su propia mesa, areas. desde las otras mesas, ¿qué factores o oportunidades So my para question is, apalancamiento parece existir en esos what diversas temáticas? factors? ¿Cuáles factores aparecen más frecuente? Podría ser una buena oportunidad de enfocar en nuestro trabajo. So in which estoy sectors curiosa, do you así see como, opportunities ¿nos sorprende eso? ¿Esas to, áreas de enfoque? have you been surprised by finding out these sectors that Gracias. can be an Nosotros en la opportunity mesa to también work in? conversábamos y veíamos Yes, and at my table todos we were estos, discussing this, características o and we aspectos que saw estaban and we no solo en nuestra found mesa, these sino también en las characteristics otras and mesas y se aspects that repetían, ¿verdad? that were Pero also discussed in nosotros different veíamos tables, de but que we learned el that principal the main empuje que nosotros podemos encontrar the para main poder erradicar drive el sistema patriarcal, que al final nosotros lo vimos that como we la can causa find principal, porque to digamos todo lo eradicate the demás, digamos patriarchal nosotros nos fuimos más system, como a which we believe profundizar, is the root cause digamos, of this por qué problematic. es que los programas, las políticas And no we responden ask como ourselves, deberían a ourselves los sectores que why están dirigidos. does the programs Y and the esto es policies are precisamente por el not sistema patriarcal, porque are entonces not no se le está dando la giving a importancia solution to the ni se problem? está reconociendo And las we necesidades realize that this is diferenciadas because que the tiene patriarchal cada system cierto grupo de where we live población. in Llegando a, a eso, lo in a certain principal group of para the poder, population are the digamos, most affected erradicar by este this system. sistema So in order to sería el eradicate empoderamiento de this las system, mujeres. Y por we eso need to empower women. conversábamos de que es tan importante la resiliencia, So we porque were debemos discussing the también de ser importance of realistas, resilience y lo because we must conversábamos be de que pueda de que el Estado no nos dé todos los elementos so we necesarios para must poder recognize that combatir maybe todos the estos state efectos negativos. won't give us the Pueda que necessary también tools to las organizaciones eradicate the system, internacionales and o las and perhaps organizaciones the civiles, international por organizations or mayor civil intención que organization, tengan y la buena voluntad que tengan they de have hacerlo, the good pues no intention, se van a dar and abasto but para poder despite hacerlo. the Entonces tenemos que efforts, ser they're not realistas their y tenemos efforts que buscar won't be la enough forma to de eradicate this poder system. So we must cambiar seek la the way of situación y el changing the contexto de las situation and mujeres y de las the niñas context of indígenas, y parte indigenous de ello women and es girls. So la part of that resiliencia is como un resilience, factor del empoderamiento is económico, seeing porque entonces resilience as a esto va a factor of an permitir economic que empowerment. con los If we recursos see con los que if cuenten we en see el this, contexto en el que that se will encuentren, allow us to puedan ellas that will autogestionarse, allow autoliderarse women y to poder llevar a use the cabo resources that they acciones o already políticas have in order to que take sean de action forma sostenible, and pero do manteniendo activities in siempre a sus sustainable creencias, su way cultura, that no without perdiendo su esencia. losing Entonces, para their nosotros, essence and their el culture and empoderamiento de las beliefs. So mujeres for en us, women's cualquier ámbito, empowerment nosotros teníamos la mesa económica, in pero any of the fue parte de areas, lo que in any coincidía of de the todos los sectors, aspectos que coincidían en las otras mesas. looks the same. Look the same. Bueno, en el caso de nuestra mesa, que es la ambiental, So vimos bastante la
we in the environmental focus group, we learned that the main cause is the lack of education, and we see the access to loans and access to land, and the acknowledgement of the legal framework is an opportunity. And it was very clear to us at our table, and it makes sense because when women have access to land, women don't have access to land because of the patriarchal system, because we as women are excluded and men are given more land than women. And that's when the economic problem starts. Also, having access to loans. It is easier for a man to get a loan than for a woman. So this is also a big problem, and therefore inequality. These are some of the things that we discussed at our table. Bueno, igual como en la misma línea que lo que hablaban anteriormente, nosotras vimos el tema del machismo We discussed the también, y el sistema patriarcal, sexism, que esto no ha the permitido que las chauvinism mujeres, topic, and pues, also the tomen los patriarchal espacios, system y that desde un enfoque um, político, pues, has también nos not allowed podemos dar women to cuenta take que, these sin spaces ir and tan to lejos, un ejemplo, en el get Congreso de involved la in these República, spaces. 30 son We mujeres, saw the example las of que the son Congress diputadas, y in solo Guatemala. ellas 3 son mujeres indígenas. Only Un 3. espacio donde There are hay, only 3 indigenous women in a un espacio donde se puede space tomar decisión, and que esté tan poco representado in the por las Congress that mujeres, también we have very low genera una participation of problemática. women, and this Eso en ese generates a sentido, pero problem. también la poca participación And de also alcaldesas the y de limited mujeres, participation of también en los women COCODES, que in son municipalities los and espacios in comunitarios, COCODES, donde también podemos which are the leadership evidenciar estas committees. problemáticas que existen y cómo podemos también ayudar a las mujeres So indígenas we discuss different ways y jóvenes también que puedan on involucrarse how we dentro de can estos help espacios the para indigenous que women and help también them los to get problemas involved se in vayan these solucionando different areas y tengan como so they can enfoque find a desde, solution for this desde problem varias perspectivas. and Eso find también a algo solution que vimos fue from the different perspectives. que era necesario pues empoderar a la mujer. We como also ya lo learned that mencionaba. it was a También need se to pueda empower crear una women sensibilización and to create desde los, digamos, desde estos entes que son como importantes e influyentes dentro de las comunidades, algo que se and to mencionaba también era train el tema de la communities on iglesia, this topic. And we also cómo es que la discussed iglesia tiene tanta the role influencia of the en estos church espacios in que these communities. muchas veces no se le hace tanto caso Many como al times alcalde, sino se le hace más caso como a un padre o a people un see the pastor, y church entonces también as a cómo llegamos father a ellos para or que listen muchas and cosas obey cambien to the dentro de las pastor. So comunidades, we que were haya como discussing on ways to capacitación, get to the talleres por pastors medio and de the estas church personas, leaders so y we can también train them and otra they de las can be cosas aware era of these los different temas de topics. la educación, como también ya And also mencionaba, we discussed the education cómo aspect of the capacitamos a los problem. maestros para And que we también discussed los different maestros y maestras opportunities to train the incentiven teachers y so como they can que encourage influyan también the dentro de children los, and they dentro can de los niños y influence the alumnos children que ellos and tengan. their students. También se veía lo del marco legal And we pues discussed es the una legal herramienta que sí se framework of reconoce, the pero problematic que that se we debe know abordar that el it tema is dentro de los already diferentes a aspectos, tool that we porque have, tenemos políticas públicas, and we know that we tenemos have public documentos que policies and respaldan we have nuestro documents accionar como organizaciones, pero también no se that ponen support en práctica. our Entonces efforts también as eso organizations, but sometimes we es don't algo que practice, se we veía don't en put común that con knowledge los in otros grupos. practice. Asimismo, And we learned that the other groups identified this otra as de a las problem cosas as well. que vimos And como another of the dentro de things that los we factores que es en común, pero que learned no and hay, that we es la concluded pertenencia cultural, is la the poca cultural, que digamos todo lo que hagamos lo hagamos en pro de los pueblos indígenas o en pro de las mujeres indígenas, is the y que cultural siempre tengan esa mirada relevance. desde lo ambiental, desde lo político, desde la Is that infraestructura, que siempre se piense in desde each of el our punto a donde efforts vamos a we llegar, si la must comunidad necesita have esto, we pues must que se les take in the pregunte a cultural ellos, que aspect haya un into sistema de account. consulta,
and that we can like ask the y todo esto community para que también los members proyectos y gestiones que se and hagan try pues to tengan pertenencia. contextualize all our projects. Bueno, pues algo que me gustaría resaltar de estos espacios Something I would like to que highlight Hungry ha fomentado y from todo este tiempo que this hemos compartido initiative that Food for the es Hungry de has que promoted durante una de las refacciones is that estábamos during one of the construyendo coffee con los breaks, compañeros aquí que están aquí presentes we were un meme, talking un and meme we que were definía seeing que a la meme with my resiliencia, ¿verdad? colleagues, Entonces en el a meme meme that decía was resiliencia, ¿qué es trying to resiliencia? define Resiliencia es what aguantar vara. resilience is. Así de And it fácil. says that Y resilience is de to cierta be able forma da un to poco de risa, pero es um, cierto. stand the Para mí y correction para todos and nosotros, stand resiliencia es poder the suffering. afrontar distintos problemas, distintas So dificultades, resilience for me is to be able to distintos face the retos different ambientales, problems and sin necesidad de overcome dar the un paso different atrás, difficulties and the vamos different a aguantar natural vara, ¿verdad? disasters Como dice el meme, y without seguir taking a caminando hacia step adelante. behind Entonces, and dentro de la mesa also de be there capital to humano, face these nos hicimos la challenges pregunta de qué podemos priorizar without para giving poder up. fomentar la resiliencia de las mujeres indígenas. So we were Entonces, discussing con what base kind of a, projects can después we de revisar implement y de compartir ideas in con order muchos de to nuestras mesas, llegamos build resilience in women. a las siguientes ideas. Primero So que we nada, el concluded the acceso a following servicios e ideas. información First, en el idioma de las we comunidades. consider that communities Sí should have identificamos access de to que a information veces in sí están los their servicios native dentro de las language. comunidades, We o dentro de las identified that comunidades. there Sin are embargo, many se busca services por la that are falta available to de communities, but esta many times de they que no don't hablan have el mismo access idioma to o no it pueden because entender lo que les they don't dicen. understand the Es language. importante también establecer y And asegurar it que is exista important una also to infraestructura estable, establish an stable fomentar las infrastructure distintas economías locales y de esta forma también and poder promote identificar nuevos the mercados local en estas economies comunidades and locales. Las identify these new comunidades markets pueden in the acercarse community. para tener una estabilidad económica And local. so people can Actividades que accomplish an capaciten y stable fomenten a la economy, mujer indígena a also to involucrarse en espacios promote de incidencia. Eso es muy activities importante. El that compartir el conocimiento entre las where women, organizaciones, indigenous women, can compartir el have conocimiento entre ellas participation, mismas, el compartir el conocimiento and they can share entre knowledge with each distintas other, personas o distintas organizaciones que tienen and also un conocimiento share desde otro punto knowledge de vista, across tanto de other los problemas, organizations las distintas to see metodologías. this problem from different También es muy importante perspectives el and promover y address it fomentar with la different importancia de la methodologies. formación académica y We vocacional. also found the Creo que importance la of formación education, académica academic formation and es, education. creemos I que la formación believe that académica es academic esencial. formation is Todas key las mujeres y niñas for indígenas all tengan indigenous un rol importante women to have an important role within their community and for them to be aware of their rights and to feel empowered to participate in these spaces. We should encourage the community development, and they can work for their community development. It is very important to transform the gender roles and to leave the barriers behind and leave these beliefs that exist in the communities. And also, we found that having events like this are very important to identify the real problems and their causes, to address them in a correct way. Bueno, desde la mesa de infraestructura, Well, at vimos the tres aspectos, infrastructure ¿verdad? En los que focus nos groups, enfocamos. we El primero es el learned tema de three gobernanza, que ya lo aspects. decía The una first de one las is the compañeras que me governance precedió, ¿verdad? that was El already tema mentioned de here. la representación de la mujer y sobre The todo la topic mujer of indígena women en la representation toma de and decisión. indigenous Esto women parte también desde la representation in sensibilización desde el the ámbito decision local, making ¿verdad? De cómo process se le da el papel from las the comunidades from a the conocer local su level, derecho a and see how participar y community expresar recognize las the role necesidades of que se women tienen. so they can Y también, express their como needs. siempre visto desde el ámbito de la gobernanza, enfatizábamos And when mucho we el were tema de la talking presencia about institucional, governance, ¿verdad? we were talking about the Un presence sueño, of ¿verdad? Un anhelo es esa institutions. descentralización, ¿verdad? Para que realmente We todas las dream instituciones puedan of llegar porque different existe, digamos, institutions una estructura working o una together, base and we legal dream of having a legal foundation acoplada o adoptada en cada una de las to comunidades, work ¿no? Muchas together. veces se construyen desde la lejanía y entonces And no many times tienen organizations una and pertenencia institutions en work lugar. isolated, Otro aspecto so fundamental they don't que have nosotros veíamos coincidente con muchas de they don't have las incidents in their problemáticas era el community. tema de la gestión del conocimiento, ¿verdad? And we were also No talking el about tema no knowledge solo parte de la management. educación como tal,
this starts with education, and not only schooling, but also the, the knowledge of ancestral practices that allow infrastructure and allow us to create new, more resilient ways of building infrastructure. And also on the knowledge management topic, we realize that it's very important to be aware of the legal framework and also make a use of these already existing tools. And we were discussing about the different risks, and we know that we can cope with this risk with and the last thing was the gender roles. If we don't break with this cultural cycle where the woman is the only one in charge of going out to get the water and collect the wood, and in charge of looking for ways to support their children, if we don't change that, women will be always impacted in a greater way. So we must deconstruct this situation and transform the vision of family that is more complementary. Desde la mesa de capital social, nosotros identificamos como At the oportunidades de apalancamiento. social capital Primero, focus group, we el identified interés que hay some de organismos opportunities, internacionales y de la cooperación en such as invertir en the proyectos vinculados a la interest resiliencia, from the desarrollo, international todos los temas cooperation están to vinculados work al on these también. development topics and also this climate La change otra oportunidad topic. es que The se other esté opportunity we visualizando la found mujer indígena is y el to papel the que esta no opportunity solo to está jugando, sino el que le corresponde en los the diferentes opportunity ámbitos, to ¿verdad? Que están identify relacionados a estos temas. the qualities Vemos como una oportunidad and the characteristics ahí of sí que indigenous generar women. oportunidades de educación formal, And another informal, opportunity, fortalecer we la have the opportunity formación, to brindar asistencia generate académica, transferencia de conocimiento. opportunities to transfer knowledge. Otra área de oportunidades, Another promover la area of participación opportunity is to de la promote the mujer, pero una participation of participación women, plena, una but participación genuina a y sobre todo genuine efectiva en la toma de participation and also decisiones. effective in decision making. Facilitar acceso a tierra, a To tecnología, facilitate a access recursos y to land, diferentes to medios de vida. technology, and to resources and different Y means el of tema life, que fue bastante recurrente es el empoderamiento, and ¿verdad? also El empoderamiento empowerment. económico, Empowerment, social, político en los diferentes social ámbitos empowerment, en relación economic a la empowerment. mujer. Y nosotros lo platicábamos que desde lo So social we pueden were estar las oportunidades saying a la that par de nuestra casa, pero that si nosotros no many times estamos the opportunities are convencidos, there si right esa next to mentalidad, us, si no hay un but if we are not aware of our need, and if si no hay un there entorno que isn't a change favorezca of mi behavior and there isn't an me ayudar a environment that educarme facilitates sin empowerment, educarme I would not be o able to access those simplemente opportunities, and como I would stay at estadísticos, home y and otra área de oportunidad without que producing. identificamos fue precisamente la In another coordinación area of internacional opportunity de los that we proyectos, ¿verdad? Y identified eso nos ayuda a was todas las the entidades que trabajamos en los diferentes sectores, openness también of a the los organismos generation to work on these internacionales, different ¿verdad? topics, and Sería that mucho is más very helpful efectiva la to intervención si us contáramos as con la estadística development actualizada, con la información organizations, de a qué and having mujeres llegar a the qué hombres, data ¿verdad? Porque accessible. la carga de género cultural no solo es para las mujeres, también los hombres llevan And una we carga know that this is intergeneracional not que, only que, hard que for debe women, cambiar, it's also ¿verdad? hard for men, and this is Porque something en that needs algunos to be casos changed, no contribuye a because in many Entonces, en times ese sentido, this la situation generación de información y de limits investigación development. creemos que también es un área buena de So oportunidad. we believe that having access to Muchas that gracias a information todos. and Les knowledge voy is a a pedir very una good area pregunta más. of opportunity. En una Thank you very palabra, much. I ¿qué have es algo que one more llevas question for contigo you. de In estos one 2 word, días? what would you Una o say 2 palabras. is María José. the main thing that you Francisco. learned this week? In one or two words? Tenemos Well, que in articular 2 words, esfuerzos. we should articulate efforts. Bueno, en dos palabras, trascender tal vez sería la primera. So my ¿verdad? first word would be de lo to que transcend traemos aquí, pero a la práctica. Y el tema de resiliencia que va como and muy, resilience. presente, ¿verdad? Para poder proyectarlo y trabajarlo. en Very las comunidades. present. Has to be very present in order to make an impact in the communities.
resiliencia para el desarrollo. My two words would be resilience for development, Compartir to y share and desarrollar. to develop. Vinculación y acercamiento. Connection and Pues para mí una palabra, esperanza, closeness. porque My considero word de would que be todos hope ponemos de because nuestra parte I y todos estamos claros I de lo think que that necesitamos y de lo que queremos. if we all work together and Quizá are no nos aware gusta of our lograr o needs and alcanzar, pero opportunities, maybe it will tengo la take esperanza time, de but que I have vamos hope a that we're alcanzar la going to equidad de género. be able to reach gender equality. Muchas gracias con todos. Gracias Thank a you todos que very han much, and participado thank you en to las all the mesas que representan focus a groups los compañeros participants acá. Y that are represented de here by verdad, our yo me panelists. quedo así sorprendido I'm escuchar very lo que han aprendido en las surprised conversaciones, and very happy to hear what you've learned in your que han tenido, conversations, y the he visto conversations que you've realmente had han in the llegado, han past 2 tratado de days. llegar a las partes And más profundas. I've realized that He hecho you have talleres made an parecidos effort to en get to the root diferentes causes. países por temas de capitales, digamos, y siempre salen las cosas más obvias And de yes, los I've recursos de worked cada capital, in ¿no? with in Pero this veo workshop que in realmente other han trabajado countries, y and tratando de ver I've noticed that el here trasfondo you've de qué identified está the deeper jugando issues and the contexto. root causes Eso of each of the creo que va a contexts. generar muchas So I interesantes think this is oportunidades hacia very adelante. interesting and Gracias. will create Y, different creo que ahora opportunities and vamos good a, opportunities. So thank you very voy much a for being pasarlo here. para que se pasen al siguiente proceso. Le damos un aplauso a todos por su Let's give the participación. participants a big round of applause. Thank you. Me gustaría que pudiéramos ofrecerle un aplauso más fuerte a nuestros panelistas. Let's give them another round of applause, please. Hicieron un excelente trabajo They did consolidando such a y great job exponiendo los consolidating aspectos más and relevantes presenting de the lo que most durante las mesas relevant pudieron estar conversando. Así que les topics that agradecemos they por esta participación. discuss. So Y por thank you for your supuesto, a cada uno de participation. ustedes And que of estuvieron course, I would diseñando like y to construyendo thank each of estos you contenidos de forma who were colectiva. developing and working on Estamos these different cerrando ya topics. nuestro evento y We're quisiera con esto pasar a nuestro finishing, último punto. we're closing our time Un together. antiguo refrán africano dice, si quieres ir rápido, ve solo. An Si old quieres llegar African lejos, saying ve says, if you acompañado. want to go Y creo que far, esa es go justamente by la yourself. invitación para But que if lleguemos más you lejos. Y want eso to go únicamente lo vamos a hacer further, si vamos juntos, si lo go with hacemos someone else. acompañados. So if we work together, Las if we intervenciones, share si our aprendemos de intervention, nosotros, if we si learn from registramos one lo que se another, necesita, if we generamos lo que share queremos that compartir con data otros, pero that también we estamos generate, atentos but a lo if que we're otras also organizaciones pueden proveer. attentive Así que esta es to la learn invitación from para other los organizations. donantes. So that this Con is esto my estaríamos invitation por cerrar for nuestro you so evento. we can Quisiera get dejar las further. palabras de cierre And a I would nuestra like to directora Angélica invite Villatoro. Por favor, démosle un our fuerte country aplauso. director, Angélica Villatoro, to give us the closing words. Muy buenas tardes a cada uno. Good afternoon. Para mí es un gran honor For poder me, tener it is este an momento honor especial. to have this Sé que aquí special están moment. todos los que participaron en cada mesa I know that y pues fueron muy bien representados. I know that we los have colegas que representatives estuvieron aquí, las and we colegas have aquí al all frente. of you who participate in the Y different voy a focus empezar groups, primero and you dando were gracias a Dios, very well represented by dando your gracias a colleagues Dios porque here. nos And ha I want to permitido start my speech este by espacio. thanking God because Sé que He cada has uno allowed us to de have alguna this manera, space. And I know cuando that estábamos each of escuchando us, aquí when we a were mis colegas, listening our colleagues, podíamos identificarnos we con were muchos able to aspectos. identify Y ourselves la with manera en que different cerraron aspects. para mí es And muy the way they especial, ¿no? closed this time En las is palabras very que special mencionaban, to me dijeron because they articular mentioned esfuerzos, to trascender make hacia la efforts práctica, together, resiliencia para el transcend desarrollo, resilience for development, compartir
para desarrollar, decían, they said to share in order to vinculación develop. y acercamiento, Other of the words that they mentioned was esperanza connection, hope, para alcanzar hope algo mejor, ¿no? for the future, Equidad de género. gender equality. Y luego, pues, nuestra moderadora, la maestra de And then ceremonia, our excelente, ¿no? facilitator. Gracias, Cindy Mariana. Thank you, Cindy Mariana, for the Gracias por great el aplauso. job, the great work you did. Y en lo que ella mencionaba era, realmente si vamos solos, She was realmente saying, es difícil, ¿no? and what she Es was mejor saying ir is acompañados. Y true. precisamente el It's better propósito and de we este get further evento, when we work together. And the era para objective llegar of a ello, this ¿no? event was that Acompañados, compartiendo, to aprendiendo, share, no siendo egoístas. to learn together. Muchas veces como organizaciones Many queremos times as quedarnos ahí organizations, encerrados, esto es nuestro, we cuando we are debemos de entregar selfish para with que what we have, al and we final must más share personas our knowledge and sean share our experience with alcanzadas, others, so we can reach que more people reciban and people de can manera receive. digna lo que deben recibir. Y voy a resaltar esto, ¿verdad? En este sentido, algo que nos People unió can receive en what estos we dos have días. to give Empezamos con el them. lanzamiento el día martes, pero estos 2 días de In these talleres past 2 days, fue la mujer, la what señorita, I've learned, la niña, pero sobre todo con algo tan especial que identifica la mujer, la señorita, la niña indígena, ¿no? Que representa, que I've learned, identifica and a nuestros pueblos, the a objective of nuestro this event país, was y que to definitivamente nos motiva. recognize the woman, the girl, Tenemos and the entonces teenager, bien claro que nos and- une. Tenemos que and estar recognize enfocados, ¿no? what we have in common Enfocados para no decir voy allá, in order sino to toda la concentrate dinámica, todo lo our que trabajaron efforts de alguna manera nos va a llevar and a work together enfocarnos towards en lo más focusing importante on the most donde important debemos de things, trabajar, donde debemos de invertir, where we have to invertir tiempo, invest our time, conocimientos, cuánto invest our conocimiento hay knowledge, acá, pero también but recursos, also ¿no? resources. Y eso es lo que buscamos, ¿no? And that is what we're seeking. Tal vez nos podemos decir es que los Perhaps we can recursos say, nos limitan, yeah, sí, we have pero limited cuánta access to inversión resources, but ha habido en el país there has been y cómo se ve great eso. investment in the country. Definitivamente mucho de ello, y resaltamos muchas veces la infraestructura. And Porque eso es evidente. We identify Pero como Fundación infrastructure contra el Hambre as a creemos también problem, en lo but invisible, in Food for la the Hungry, transformación we que debe de believe haber, on the transformación invisible de la change, mente y del invisible corazón de transformation, cada the persona. transformation of the Cuando mind hay and the heart transformación, of each vamos a person. ver Where impresionantemente there's cambios. transformation, there's Cambios en el change. bienestar de la persona. Change in the well-being of the Cambios person, que nos van a and dar changes satisfacción, nos van a that dar will give us esperanza. satisfaction and hope. Dentro de la dinámica que tuvimos, también la Within the licenciada Michelle, initiative, invitaba, ¿no? Michelle a was formar inviting parte us, and she de esa invites us mesa que nos to be permita part seguir of this discutiendo, conversation. que nos permita seguir definiendo This conversation, acciones en conjunto. this continuous conversation that will Y allow us to agradezco a los que ya se join registraron, efforts, and porque I eso want to es thank all of importante, you nos who muestra already registered. el interés, pero This sobre showed us the todo interest, and it's los very important to resultados y us el because éxito de este primer because encuentro that que means tenemos, that ¿no? this first Y forum was como successful. directora de Fundación And contra el Hambre, as Food for the Hungry, director of tengo Food ese for the Hungry privilegio, Guatemala, I have the más de privilege now. 29 años en la I've organización, worked for more than 20 identificándome years precisamente en el at trabajo Food de for the campo como Hungry, facilitadora, and I fueron mis started inicios. working in the También en field áreas as a administrativas, facilitator. áreas financieras, I was also luego part of the liderando programas, administrative proyectos areas. en la organización, Then y I ahora tengo led el some privilegio projects de and poder programs representar at the siendo la organization, directora de and now I have the representación legal en privilege la of organización. being Es un the privilegio director cuando and the Dios legal permite. representative of this También soy de un área rural, soy de organization. Nevar, Quiché, I come from Nevaj, Quiché, y realmente eso me hace más
identificarme y mi corazón está And precisamente en los that pueblos, makes me very en esos proud. lugares And my difíciles, ¿no? heart is for the people and Difíciles, for the pero con hard mucha- places, muchos recursos, places that are hard but con mucho have amor a lot de la of población. resources and a lot of love Agradecemos from the entonces a los que ya population. se So I want to registraron. Y thank muy all of rápido you voy who a hacer have mención, registered porque aquí already. están los nombres de las And I want to organizaciones. mention the Y no solamente la organizations mención porque se that han are represented registrado, here, por el tiempo que han dedicado, not only por because they've todo lo que han registered, but aportado. also I want to thank you for the time that Tenemos, you've de- dedicated no voy a and all mencionar your los nombres de input las personas, that you've sino de las shared organizaciones, here. ustedes saben realmente. I'm not going to mention the El names of the Ministerio de people, Economía, but I'm going to mention the names gracias por of the registrarse para institutions. poder ser parte First, también de I want to esta thank mesa the de Ministry of discusión y todo. Economy. La Ruta, I want to Unión Entre thank Pueblos, La Ruta organization. que no están solamente registrados aquí, ellos también han sido parte de la They've also organización. been part of the Ministerio de Trabajo y Previsión organization Social, of this event. The Ministry of Centro Work. Agronómico Tropical de Investigación I y want to thank Enseñanza, Katia, the Katia. Tropical Agricultural Research and Teaching Center. MAGA también se ha registrado. I want to thank MAGA, the Ministry of Agriculture, Livestock and Food. DEMI, I would like definitivamente, to como thank menciono, también DEMI, ellos han sido the parte de Office esta of the organización Defense of y Indigenous el Women, acompañamiento que han who tenido have con been part nosotros ha of sido this muy especial, event, ¿no? and their work has Ministerio been de very Ambiente y valuable Recursos to us. Naturales también se ha The registrado. Ministry of La Environment and Natural Organización Resources, Panamericana de la Salud, OPS, y OMS. Y en sí tenemos a dos the Pan American representantes registrados en Institution esta of Health. Y para los que aún no lo han hecho, And for los all of you who invitamos, have ¿no? not Sé que hay otras registered organizaciones in our acá, ¿verdad? Los program, invitamos a ser parte I de want to esto. invite you to be Tenemos part también, of por this ejemplo, a initiative. Segeplan con nosotros, We have a Earth Futures Seje que han Plan estado acá, here y with hay us. otras entidades We have que Earth que Future here with que us se han and unido, other ¿no? a entities that esta have iniciativa. joined Les agradecemos a this cada uno. initiative, and I want to thank Y each of el you. hecho de tenerlo acá no solo va a quedar en papel. Ustedes saben, ¿verdad? Y And todos this sabemos como initiative organizaciones que a veces starts es bonito here, escribirlo, and ¿no? this Sino won't hay stay que here. hacerlo vivo, ¿no? Y para eso necesitamos This actuar, initiative necesitamos ya needs empezar to esa dinámica. come to Y, life, pues, and we need to take action. Para iniciar con esto, por So, in supuesto order que to como start Food with for this, Hungry, DEMI as y La Food for the Ruta, vamos a Hungry, estar DEMI, ahí and La Ruta, organizando y we're going liderando to be esta- leading este this proceso de initiative esta and mesa, leading this pero no process queremos that dejarlo started ahí. El here. propósito es But de the que sea purpose algo and the main que purpose a is nivel to Estado, a nivel gobierno, to be se tome able como to- las otras mesas técnicas que hay, ¿no? Que también se pueda liderar de esa manera. to y se form a pueda brillar. technical Y ese es nuestro sueño. Y technical con todo el apoyo de ustedes vamos a lograrlo, support ¿no? group, Para and we poder know that siempre with your tener como support we can prioridad accomplish dentro this. de la discusión y dentro de And las our intervenciones priority a la mujer, a la niña are indígena, ¿no? Indigenous women and girls, Entonces, the agradezco priority a of cada our uno de ustedes, intervention pero no and our puedo dejar project. So I también want to por thank alto each of nuestro you, agradecimiento but a las personas que nos han estado also would facilitando like en el to equipo de thank sonido, presentaciones que hemos the people tenido, that have been helping us a las with the personas de aquí with the del hotel que nos facilitation han of this servido, que nos event. han I would like to atendido ahí, thank the people from the hotel hasta that horas have de la been noche serving estuvieron us, parados ahí have been para stayed up atendernos. at Realmente night nuestro agradecimiento a to ellos, help us and serve us. a nuestros colegas y And I want to thank compañeros my de Food colleagues for the Hungry, and my colleagues de from la Food for oficina the global, Hungry, from the a nuestras GSE office. líderes, Like to thank our que tuvieron leaders la oportunidad algunos de conocernos that, el primer día, that you a had the María opportunity Maconi, to que meet está aquí, the first day, Regina Johnson, que Maria también ha Maculi, venido, Regina por qué no Johnson. decir a parte del equipo que nos ha I acompañado would en la also facilitación, like a to Yana thank Torrico, other Karen Calani, members están of the ahí que team ustedes that las have conocieron en las helped us with the mesas, facilitation of the y nuestra líder workshops. de la metodología, And I would de la like to dinámica que thank se llevó, the y leader ya han of our escuchado también methodology aquí, a la and the ingeniera leader of this Lauren initiative, Woodside, mi amiga, the engineer gracias Lauren por Woodside, todo. my friend. Thank you Y for everything. también al And equipo also, nacional de I Food would for like to Hungry, thank a todos los que han the estado FH involucrados. Guatemala staff, Muchos all of you nos vemos who acá, have been ¿verdad? involved Aquí, in this ¿verdad? Pero process, and you've detrás de seen todo them esto hay here, but muchos del behind, personal involucrados, ¿no? Gracias a cada uno de ustedes. Gracias también a behind todos this los event, there compañeros has que han been, estado, there have been que se han people unido that al have equipo been y que working son very parte hard de for this. de
los que And están there are liderando el two acercamiento a la people that have cooperación joined us, and they are internacional. part of the Paniagua, leadership that it's a been Mario Flores, que leading the también está acá. international Ellos cooperation. no son de Alejandro Guatemala, and Mario Flores pero are nos not han, from Guatemala, han venido but ahora para they've come acompañarnos y here respaldar toda esta to be here iniciativa. with us Y and por qué no support decir, y this voy a initiative. solicitar un aplauso And I would like to muy ask fuerte you to give para a la round of licenciada applause to Michelle González. Michelle González. Ustedes saben que ha You estado con know nosotros that acá. she's been here Ella, pues, leading. ha estado promoviendo mucho She esta has been iniciativa. leading this Ella initiative trabaja para and la oficina promoting this global. initiative. No vive acá en Guatemala, pero She su works corazón for está en the Guatemala, es GSE guatemalteca. office. She Su doesn't familia es de live here, Guatemala, but she's from entonces, Guatemala. Her gracias, family is Michelle. from Guatemala. So her heart is for Guatemala. Thank you, Michelle, Y pues un for aplauso para cada everything. uno de ustedes, And definitivamente. please give yourselves a big round of applause for being here. Y para terminar, solo quiero hacer And to mención de finish our esto. time Todo lo que together, I ustedes would like to trabajaron en las mention one mesas more no se va thing. a quedar ahí, ¿verdad? Se va a All the estar things trabajando, you recopilando discussed todo, at your analizando tables, todo. at your round Y lo tables, que hemos will, estado ya won't stay adelantando there. con We're going Michelle to es make, de que to la use primera that reunión knowledge, que and se we're going to promueva en la mesa put de análisis our va a ser para different poder input together presentar in los order to resultados ya present consolidados, la información. the Esta no consolidated es solo de results FH, and the es para que information. todos And this podamos is not tenerlo. only for Food Y for de esa Hungry, manera but it's for poder ir everyone, alineando nuestras intervenciones y for all the buscando esa organizations to sinergia have para that poder in order trabajar to juntos. work together as Conocimos a en team lo que nos une en esta iniciativa, la mujer, in this la señorita, initiative, la niña in order to indígena de Guatemala. work Que for the Dios bendiga a well-being of cada the indigenous uno, que women and nos girls of acompañe en su Guatemala. retorno a casa. May God bless you Y and be pues with muy you on your pronto way back home. seguiremos And soon en we will comunicación y continue esperamos que muy having these pronto podamos tener conversations, otra and we reunión hope that presencial soon donde we can podamos have another disfrutar in-person y meeting poder that compartir we can qué enjoy acciones together estamos definiendo and en share conjunto. our different Gracias, que Dios actions. les bendiga. Thank you. God bless you. Damos gracias a Dios por el cierre de esta actividad. We Antes de thank que God puedan for the salir, si alguno de closing of ustedes, our forum. estuvo cargando su teléfono Before you celular leave, en alguno de los asientos, puede acercarse please, a Azucena si puede levantar la mano if y you ella were le puede brindar más información al respecto. Pueden disfrutar ahora de su coffee break. you were Y por charging your favor, phone, vayan or a if su you need to estación charge en your la phone, galería de las fotografías please del concurso y talk disfruten to del hermoso Azucena, trabajo and don't y forget talento que nuestro to país enjoy tiene. the photo Tengan una gallery feliz and tarde. enjoy the beautiful work that our country and the beautiful culture that our country has. Have a good afternoon.